Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Wednesday. Just wanted to remind you all that we now have office hours between 9 and 12 on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Take advantage of those. If you have questions, want to drop off tuition, anything of that nature, we're there to serve you. Today I'm going in a little bit later. I have some things to do in the morning, so I'm doing this video from home. But I will be there myself. You guys have my cell phone number. If you have any questions, please feel free to call me. But just another reminder also as we prepare for Easter that we do not have scheduled classes for tomorrow, Friday, or Monday. So at home, feel free to lax off a little. Do what you need to do to make yourself better. Always, you don't need an assignment in order for you to want to do better. I used to tell my class that all the time. What's the problem with getting better? Why wouldn't you want to do better? So make that something that you do for yourself, not because someone else is making you do that. But yesterday, I know a lot of us are missing sports, and we wish we could watch a little bit of games here and there. But I came across a story between a game, a basketball game, back in 1990 between the Chicago Bulls and the Cleveland Cavaliers. And the Bulls won 117 to 113 in a game that went to overtime. What made that game a little remarkable was that Michael Jordan scored a total of 69 points. So it's not very common that somebody gets to score 69 points in one single basketball game. But on that same game, another gentleman, a rookie by the name of Stacey King, who I believe became an announcer, Stacey King took 4 shots in the game, and he missed every single shot. The only thing that came from that was that he got fouled on his last shot, so he went to the free throw and missed the first one. And he said he looked to the side and saw Michael Jordan there. And, Michael Jordan had just had one of those games that everybody knew was a special game. And he just felt a little intimidated, but how am I even on the same team as this guy? But, he breathed, took the second free throw and made it. And now, he scored 1 point. So game's over. Everybody celebrates. And, everybody wants to interview Michael Jordan at the end of the game. And he goes, everybody's after Michael Jordan, but there's one reporter who can't get to Michael. So he comes and interviews Stephen King about, just his thoughts on the game. And Stacey King, being the rookie that he was, said, "I'll always remember this game as the game that Michael Jordan and I combined for a total of 70 points to give the Bulls a legendary win." And the reporter started laughing, knowing that, 70 points combined, sure, but Michael Jordan did 69 and you only did 1. And then Stacey King says, yeah, that's what a team does. We do this together. And what a story to remind ourselves of who's on your team. It's the benefit of having Michael Jordan on your team when you play basketball. But in this thing called life, remember, God's on your team. What does that do for you? What does that mean for you? Do you even call on him? Is it okay that he does most of the work and you get the victory as well? Stacey King won 3 championships with the Bulls because he was on the same team as Michael Jordan. And the others, there's other players that played with him. But he allowed himself to be part of the team. As we walk into Holy Week, we're reminded about Peter and denying that he was even with Jesus. How many times have we done that? Or are we accepting our role on the team? So let's reflect on that as we walk on Holy Week, and let's join in victory. Yes, our 1 point or what we do is minimal to what God can do, but we're still on the same team. Have an incredible Holy Week, Easter, and I'll see you guys next Tuesday. Good day. Buenos días, ¿cómo están? Mire, aquí está el maestro Hernández hablándoles acerca de que se acuerden que tenemos horas de oficina ya los lunes, los miércoles y los viernes
de 9 a 12. Si tienen alguna pregunta, quieren pagar la matrícula o cualquier otra pregunta que se les ofrezca. Y recordarles que en Semana Santa no tenemos clases ni el jueves ni el viernes, tampoco el lunes, o volvemos hasta el martes que viene. Y una historia que leí ayer acerca del basquetbolista Michael Jordan y en un juego que pasó en 1990, donde él metió 69 puntos en un partido solo, y un compañero de él, que era novato, era el primer año que jugaba, tiró más 4 tiros y los falló todos, pero en el cuarto tiro le hicieron falta y le dan 2 tiros gratis, y falló el primero y metió el segundo, ¿verdad? Y después del partido, todos los reporteros querían entrevistar al Michael Jordan porque un partido increíble, y no es muy común que alguien meta tantos puntos en un partido de básquetbol. Y un reportero que seguro no tuvo acceso al Michael Jordan, vino y le preguntó a este novato qué pensaba él del partido. Y él le dijo, no, pues me voy a acordar por el resto de mi vida de este juego, porque fue el juego donde Michael Jordan y yo nos unimos por una combinación de 70 puntos para darle la victoria al equipo de los Chicago Bulls. Y el reportero se soltó riendo porque sabía bien que él nomás había hecho un punto y que Michael Jordan me ha hecho los otros 69. Y entonces le dijo el muchacho, no, pues es que es cierto, aquí somos un equipo. No importa cuánto hizo él y no importa cuánto hice yo, ganamos como equipo. Y el reportero se puso a reflexionar, ¿verdad? De que sí es cierto. Y eso me hace recordar a mí acerca de estamos listos para aceptar en qué equipo estamos nosotros, con Dios o sin Dios, ¿verdad? Porque vamos a caminar en Semana Santa y donde Pedro él niega que ni siquiera conoce a Jesús, se olvida de cuál equipo está, y a veces nosotros estamos igual. Y más importante, si supiéramos, así como él estaba muy contento, el Stacey King ganó 3 campeonatos con los Chicago Bulls, y aunque él hizo poco, todavía es reconocido como campeón, porque es parte de ese equipo, igual nosotros. En Cristo, Dios hace más del trabajo que nosotros, Él hace mucho más que nosotros pudiéramos hacer solos, ¿verdad? Pero nos unimos en esa misma victoria, porque estamos unidos en Él, estamos unidos con Cristo, en un equipo de campeones, en un equipo que ya tiene esa victoria. Así que hay que caminar en esa victoria, reconociendo de quién está en nuestra esquina, y también reconocemos que somos parte de un equipo que este mundo nunca puede parar. Así que disfruten esta Semana Santa y nos vemos hasta el martes. Que tengan muy buen día.